1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hello, mga SueChelleCy! Andito naman tayo dahil naisipan ni tating gumawa ng sushi rice. We gonna make sushi! So, simple lang naman siyang gawin. And disclaimer lang, hindi po kami professional chef. Nag-experiment lang din kami sa mga luto-luto. So, we hope na makatulong and magka-idea din kayo sa pagluluto o paggawa ng sushi. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do click subscribe button. At kung nagustuhan nyo ang video na to, please give me a thumbs up and comment na rin. So, ano pa hinihintay natin? Let's do this! Vamos! For our ingredients, we have sushi rice,
nori or seaweed sheets, and crab sticks. We have cucumber, avocado, and mango. We also have cream cheese, mayonnaise, and for the sauce, kikuman. So we recommend kikuman because this is the one they're using on the restaurant. Okay, and for our sushi rice, we need rice vinegar, sugar, and salt. So, ito na yung sinaing natin kanina. Yung sushi rice. So, ilalagay natin, i-prepare natin yung ilalagay natin sa sushi rice. Itong vinegar, sushi vinegar. 4 tablespoons of vinegar. Sugar. How many, Bobby? 4. So, 4 tablespoons of vinegar. Then, sugar. So, ayan, ang kulit na bata. Bobby, say hi! Hi na yaba. Hi! So, 3 teaspoons of sugar. White sugar para fine yung sugar natin. Madali siyang matunaw. Then, salt. 1 teaspoon of salt. Wait lang yawa. Then, mix it. Mix hanggang ma-dissolve yung sugar and salt. Then, ilalagay na natin siya dun sa sushi rice. Yay! Bobby! Approve. May bakas ka pang kumain ng ice cream. A few minutes later. So, we're gonna start. We're gonna need this sushi nori. There's 2 sides, rough and smooth. So, yung rice, ilalagay natin sa rough para dumikit siya dun sa sushi nori sheet natin. So, we're gonna put some rice, cooked rice. Then, kailangan yung kamay natin is basa para yung kanin hindi dumikit sa ating mga mahiwagang kamay. So, okay, it's all done and settled. I-roll in na natin. So, yung laman lang naman is yung avocado, mango, and cucumber. Then, yung crab stick. Then, put some cream cheese or mayonnaise. It depends to your taste at once. So, lalagyan natin ng pressure para mag-stack in yung lahat ng nilagay natin. Then, itong sabing, sa buwinan, this. So, yan, nasobra ng pressure. Lumalabas na yung mga lamang loob. So, yan, ulitin natin. Roll in. So, ayan, para maganda din yung output ng sushi na gagawin natin. So, ito yung pinaka hard part ng paggawa ng sushi. Is yung pag-roll niya. So, this is it. Pansit! So, yan. Ayan na siya. Then, i-slice natin siya into small piece. Oh no, yung baby ko sobrang kulit. So, ayan na siya. Okay, adios. See you in the next on the next vlog. Adios. Muchas gracias. Gracias.
Yes, yes. Muli mo, pati. Bye-bye na. Bye, bye. Ado. 1, 2, 3, come on!